asị m na ọdịnala bụ ka ọ dị mma. O nwere okwu akụkọ mba akọ ga-eme ntị. O nwere otu nwaanyị maara nke ọma ya na di ya wee na-enwe nghọtahie na alụmdi na nwunye ha. Otu ụbọchị ihe na-ese okwu mmadụ amaghị, di ya wee ruo otu ụbọchị wee bụrụ ngwongwo nwaanyị a wee bụ na be ndị ya wee sị na ya agaghị alụsị. Mana ihe dị egwu mere nwata nwaanyị a nọ na ọnwa atọ na be nne ya, o wee wutie o wee n'otu ụbọchị o wee cheta na ihe na-esi na nke onye akarịa. O wee were ọjị wee kpọkuo nna nne ya, kpọkuo nne ya asesọs, kpọkuo nne ya nwụrụ anwụ sị ya biko ọnọdụ m a nọ ọ dị gị mma, o nweghị ebe esi mejọ di m agbaghị m n'ilo, mana ọ dọkịta kpọmasị wee kwanata ngwongwo m na be gị, ọnọdụ ọ dị gị mma. O bechaa akwa arịrị ụbọchị anwa o ji ọjị n'aka wee kpebie okwu a uche okwu a o wee ruo n'abalị ụbọchị ahụ dịka o sikọrọ nyaba akụkọ o wee napụ ụra wee fụ nne ya nke nwụrụ anwụ na nlọ. Nne ya wee sị m Adam wee sị ya Adam ya jide ya aka, ihe ọzọ ya pụtaziri onwe ya bụ na nkwube die. Mgbe nne ya nwa ngwụrụ anwụrụ bata na ngwurube die wee kpọọ nna di ya ụgwọ onye nke ngwụrụ ya anwụ oge tere aka wee kpọọ ya afọ na-akpụ ya ka ọ dị ndụ, kpọọ ya maazị wee sị ya maazị mgbe nwa gị bịara ka a bịa n'ụlọ nwa nwaanyị ọkụ maka kpọnyere ya n'aka, biko kwe ka ezinụlọ a ụlọ gba nwa m nwaanyị. O wee sị na ọhịa ka emechara na nlọ ya wee teta wee bụ ụlọ na nlọ ya wee naba natara bịa wee na-asị kere ihe nke apụtara. Olulo otu ọnwa ya anụkwa be nne ya, di ya nwa wee sikwa n'ugwu Awụsa ebe ọ nọ wee nyere moto wee bata bịa wee sị ya nwaanyị bata ngwongwo gị ka ha nachiga ebe ha bi n'ugwu Awụsa. Etu a ka ha si wee dozie. Ịghọtara ihe m na-ekwu? Ọ bụ ịghọta na ọdịnala dị mma, mana okpuru ụka nghọtaghị ha nwere ime onwe ha nke ekweghị ndozi, mana ifugo na chi nke ọdịnala nwere ya o wee dị mma. Ya gazie. Odinana bụ ka ọ dị mma, ụmụ Chineke ya gazie n'ọfọ. Ụfọdụ bụ ka ọ dị mma, ụmụ Chineke ya gazie n'ọfọ. Nwanne m kwere n'okwu Chineke, kwere ya gazie n'ọfọ. Odinana bụ ka ọ dị mma, ụmụ Chineke ya gazie n'ọfọ. Nwanne m kwere ka anyị dobiri ihe ebe a. Nke mbụ ana m anya obere mgbaghara maka n'ihi na ya ebidoghị mgbe ọ kụrụ elekere ka asatọ anyị kwuru kpọmkwem. Ekenego m onye ọbụla, ndị niile sonyere anyị n'oge awa nke eziokwu. Share the link, invite your friends and well wishers ka ha bịa sonyere anyị n'oge awa nke eziokwu, ka ha nụ from the horse's mouth. That is the greatest thing you can give to your neighbor, your friend, your relatives.
Let them hear it from my mouth, so that it will not be as if you are the one that is talking. Anyị abatago n'oge awa nke eziokwu, oge anyị ji awa eziokwu agba. Oge awa nke eziokwu bụ oge anyị ji ewetara gị nkụzi niile, ihe niile kwesịrị ịma gbasara ọdịnala Igbo. Nkụzi na-abịa kwa ụbọchị kwa ụbọchị. Ma ọ bụrụ na ọkụ elekere 8 nke uruchi kwa ụbọchị ọbụla. Aka m bụkwa onye nke gị, Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu na oraifite. Oraifite dị na Anambra steeti. Abụ m onye isi nchụaja na Ugochi tubelu Odinana temple. Anyị na-agba afa miri emi, lụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazi m onye isi nchụaja na Odinana Restoration Prayer Ministry. Bụrụkwazi onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. My mission is to help people live better life. Isiokwu m bụ ka let the bandage in your eyes. I mean your spiritual eyes. Physically, you don't have any bandage in your eyes, right? I'm talking about the spiritual bandage. Because what you don't know is only a mystery to you and not to all. And I can tell you for a fact, if you remain clueless, or you remain visionless and knowledge-wise, you are nowhere to be found. I mean spiritual knowledge. Believe in me, you will not understand how things work. Onya bata ndị Igbo ji wee sị n'ofeke adịghị ama mgbe ekere nkụ ụkwa. I can tell you for fact that what you don't know is only a mystery to you and not to all. My admonition is this. Onwere onye Chukwu furu n'anya iche. There is no one God loves so much in a special way. Every individual has the right to prepare a better future for him or herself. Ọ bụ ihe dịrị mmadụ ọbụla imebere onwe ya ọnọdụ ọ chọrọ ịnọ in future. But I can tell you that because of lack of understanding, a lot of people have fallen victim. And I always tell you that ignorance in spiritual matter is never an excuse. I keep saying it that if any child, out of his own ignorance, or because of out of his or her own lack of vision, refuses to learn the language of his parents, believe in me, that particular child is trying to boss him or herself to corner. He is trying to, as in, remove himself from the tree, from the large family. It's a duty of every child to learn the language of his parents. You looking at me, you are a child of God. Note, you are a child of God. It is the wish of the Almighty and the that you, as a human spirit, will make out time to learn the language of nature. If you refuse to learn the language of nature, you will always come in conflict. You will always go in negative direction, and therefore you will always crash with the natural laws that governs the universe. I told you that natural laws, the 3 cardinal natural laws is 1, the law of reciprocal action. The law of reciprocal actions. Yes. All law now sure for garbage in, garbage out. Like what is written in Galatians 6:7, that God can never be mocked. Whatever you sow is what you reap. That is my admonition. The second one is this.
the law of sowing and reaping. Law of sowing and reaping. And the third laws, the laws of attraction. Whatever that happened to you is what you attracted to yourself. Do you get? So when challenges of life keep happening to you, stop blaming anybody. Rather blame yourself. Even if anybody casts a spell on you and it penetrates, it means that you need to shed off some certain negative energy that make it possible, that attracted it, those negative arrow sent to you like magneto. So I can tell you, magnet iron, because magneto iron has some components that is so attractive to magneto. Believe in me, no matter the heaviness of a magneto, bring paper to magneto, it cannot magnet. Bring plastic to magnet, closer to magneto, you know magnet, because they don't have any homogeneous attraction. Therefore, it will not. So it's only garbage in, garbage out. So our total topic is this. Isiokwu anyị ji wee bịa n'ụbọchị tata bụ ihe ị kwesịrị ịma gbasara the element. Enwere 4 cardinal elements. And the first among the 4 cardinal elements is fire element, which in Igbo cosmology means Eke. Eke bụ mbụ na mbụ. Eke bụ nwoke. Eke representing the sun element. Call it the sun, the moon, and the stars. That is our topic today. Going forward, don't forget, na aja anyị na-achụ kwa ọnwa sorry, nke ọnwa August ga-ebido tomorrow early in the morning. Oge anyị ji achụ aja abụọ aja anyị na-achụ na last for 14 good days n'ọnwa ọbụla. Achọrọ nka nwepụta time kọwaa ihe gbasara aja. It's true that the ihe gbasara ọ bụrụ na ise ndibeghị ya detail prayer request gbasara aja anyị na-achụ ya ebido tomorrow morning na temple, it then means that you have already missed out for this month of August. Yes, aja anyị na-achụ n'ọnwa ọ pụrụ nnukwu iche. Ọ ya ebido na 6th, last year for 14 good days. On the 19th anyị ga-achịkọta ya site n'achụcha aja nke ụtụtụ n'oge ihe. In the new time, I gbuo ebulu sikwazie ma nwekwazie ndị mmadụ ga-eri ṅụọ ụdị mmanya of their choice. Ya ka anyị ji achịkọta ya mgbe ọbụla anyị na-eme ya. So ọ bụrụ na ime isiri nke ọnwa Ọgọst, kwadokwazie maka ọnwa Septemba. Ọ bụkwa anyị bidokwa na Septemba 6th. Ghọtara ya? So dịka anyị si kọwaa maka ndị amabụghị maka aja a na-ekwu maka ya. Aja abụọ aja anyị na-achụ ọnwa kwa ọnwa. Aja anyị na-achụ na temple. Mụ na ndị enyi m niile na-achụ ya bụ aja. Aja na-achụ bụ uri onwe m, mana mmụọ ndị mụ na ha so chọrọ ka edibret ya ka edetọ people na-esonyere anyị na ya bụ aja maka ọdịmma. Akọwago m the important of aja achụrụ n'igwe. Enidio ka akọwara gị ya. So this aja bụ aja mbụ n'elu aja pụta ihe. Believe in me, Chukwu okike na ndị afọ anya and the forces of nature esigo na aja wee bunye ọtụtụ ndị mmadụ elu. Abụrụ m onye na-eshare testimony because ọ dịrọ necessary. You know why? The doings is not mine. Yes, the doings is for the forces of nature. My duty as a Oden Chuaja, as a called one, is to plead for mercy, plead for blessing upon all the participants or
all the people I na-achụ aja n'isi ha dịka onye nchụaja. That is my work. To plead and consult the forces of nature and to intercede on individual request. That is my work. Then, and my education normally help a lot to go a very long way. If na enwelo nukuta osa na ihe mama at the end of each ritual, what you are asking for you might not get all at the same time, because in natural how things work in creation, my work is, I'm not the one doing, like I said. My work is to intercede on their behalf. Then, using my closeness to entities of powers to intercede on your case. That is that. And you on your own side need to reawaken yourself. It will still go a long way. And nyere aka wee chụọ aja nchịkọta, maka na asị na ochie dibịa chụọ aja ọ dịka enwere nye ndị mmụọ n'aka. Yes, my work is to present your case before the ezumezu. Ya gazie. Then anyị na-enwe counseling every Sunday. Anyị adị alụ ọrụ mmụọ bụ Sunday. Ọrụ anyị na-adowe bụ Sunday bụ ịgba afa. And the afa anyị, distance is never a barrier. Yes. Ọ ihe anyị na-eme ọsọ, mana ịchụ aja ihe mme anyị na-achụ. Anyị na-achụ aja ndị ọzọ, mana igbu anụ I had a meal on Sundays, because also that day was my resting day. So, I want to this yoke I did my care where Bia. We hear in Igbo about the sun. Let me tell you. The sun element, abrota, kahabidolo. Buru nukuti here nyemaka, when ye ni ne kereke. Sun elements are the energizers, the power that's so powerful, the energy, the power that flows into creation from the fire element. Agwaramono, then with entities of powers, the elements that works in all elements. And the immediate elements were the cardinal ones, were elemental beings. But then were 4 cardinal points. That 4 cardinal points are the sun element, the water element, the air element, and the land element. And all these 4 elements has a connection with each other. That is why I don't normally emphasize more on people's personal elements, because I keep saying it, that if you have connection with 1 or 2 elements and judiciously you maintain the personal relation between you and all your core element, the closest link element, that, believe in me, if you play a role well, you will be able to connect with other elements. Where am I at? Let me use myself as an example. Abumo Okonkwo. Yes, I have direct elements. I have direct link with land element. Then have primary link with water element. Then have secondary link with fire element. Link wise, I have direct links with land element, water element, and the fire element. However, I have over the years built harmony between
all the elements, including the air element. To the extent that the air element, I can send them message, and there we go. I have done it over and over time. Let me tell you how this thing works. Because why I don't normally like to limit people, that's why Ogbuefi EZE-ANA Ugochi, but I don't normally talk about asking people your element, this and that. No. Because I'm expecting you to move beyond your closest link, closest element. Yes. If you are still playing local with only your elements, then they have not matured. Yes, you are expected to have link, to have interlink with all the 4 cardinal elements because they are one. Yes, there are 4 cardinal elements, but they are indivisible elements. They are one, working for the glory of the Almighty, working for the glory of the creator of the whole universe, and they work in harmony, all the forces of nature. So in all, they are indivisible. So you can't just divide them. You understand? So that is that. Because Aka cannot tell the head that is not useful. That is the Aka that is bringing food to put inside mouth. You understand? And likewise, the head cannot say the Aka, you are not useful, because I'm the head that was used to cultivate cassava. And it's from the head that the idea of how to cultivate cassava and how to harvest it and rest of them and how to prepare it as food, where the idea came from. The same thing, the head or the hand cannot tell the leg that they are not useful. You understand? So, because if the leg decide remain moveless, if the leg decide no, I will not go, then the hand and the leg, the hand and the head will remain moveless. You understand? So it can all work. Man, here na abofu alaji. Ka here na all the forces of nature na chora no. Bochukwu okike. You understand? Among got this picture painted. Now, you know why I normally like to paint pictures in my teachings? If you forget what I said, you remember my story. Example again. If you have a close friend, you are very tight, close friend, that 2 of you like brothers and sisters, right? If that friend of yours is so good to you, maybe your childhood friend, and 2 of you have been like brothers and sisters to the extent that the both families, there's a way relationship will reach. Both families will be aware of that relationship going on between your friend. It could be man to man, it could be a lady to a lady. Do you get? It doesn't really matter. But what is more important is that if your relationship with your friend became so deep, the bonding becomes so deep, a time will come when the both families will be aware. And believe in me, if you are so good to your friend, so nice, very helpful, you add immeasurable value to the relationship you keep with your friend. Believe in me, time will come when the entire family of your friend will know about you. Time will come when the entire family of your friend will decide to, as in, they will start showing you love. You know why? Let's say you are a friend to Ogbuefi, personal friend to Ogbuefi EZE-ANA Ugochi. Now, and you keep telling your friend, your family members, how good I was to you, as in that I used to be of great help, immeasurable help to you. Believe in me, the relationship, the way your family members will be treating me and showing affection to me will be different. And by so doing, by that singular action of yours, I mean, telling your family members of how good I'm with you. Now,
will make them to love me the more. And even for any reason I visit your home, the kind of August visitor they will show me, the kind of treatment will be second to none. And by being friendly to a member of the family directly, believe in me, it's just a matter of time. I will be like friend to all the members of the family. Because of good things you normally tell your family members about me. The same thing is what happened with your relationship with the your element. If you are of water element and they are too nice that the water people love you so much, the way my Dimri love me so much, at the stage I was like, the Dimris were from Nanya. A friend of mine was like telling me that the two Dimris were from Nanya na. No one on from Nanya like that. No do prunu creature. Yes. So now Nimri Monaha that is like 5 and 6. They too much love me. Have already shown me mercy immeasurably. I'm telling you. I'm not I don't want to talk about the land element because I think I will say my party people. So what I'm telling you, but because of my continuous spiritual marching on, at a stage I became friends with all the 4 cardinal elements. So I'm expecting you to build that bridge, to make yourself available and become so tight and close with other elements. It's for your own good. Let me tell you, let me cite the ancient book. From the ancient book, even before the arrival, before the birth of Jesus Ndokobia, the astrologers, people that normally study the movement of the stars and the fire element, they normally use it. You will remember that allegorical story in the Bible that when Jesus was born, there is a star of it showing in Bethlehem. Did you get? What I want to tell you is that the sun element have been of great help to science. Yes, sun element is the energizer. Believe in me, without sun, there is nothing on earth that will germinate. In Odinana Igbo, we don't joke with the sun element. In Igbo cosmology, do you know that every standard Dibia, called Dibia Odinana? Yes, because I am a name with a lot of spiritualists that practice so many things, but they are not called Dibia Odinana. Dibia Odinana, one of the signs you will notice about Dibia Odinana, and when he had about Anyanwu na-eze onye ahụ ga-adọ anyanwụ na-eze enu. Okay, let me break it down for you to understand what is anyanwụ na-eze enu. Anyanwụ na-eze enu bụ like ebe na Ugochi tụrụ na temple, o nwere ihe ya afụ na the side of the temple. Ị ga-afụ ihe dịka flag. Here like a flag. That refer as flag, He also here notice about a mirror on it. That kind of pattern is on a baby ordinary. You have here like aqua. More call it flag, but actually it's flag. It is up. Then does Yanyan that place. You also here notice about anyway. You notice here now Dolanyan a form. That is like flag, a full glass, that is mirror. I put that meaning we can push the headache more with 10 milli, depending can this shallow. You got here, I know there's a look at dot. You have the power of the sun, cardot. You got here? I told me you do deep, a while ago, Uru Opala. Na it's worth Libya. Mariana take a while ago, okay, what are the important why the Eji the anchorage of the sun. Now, that is one of the reasons, because the sun would be energizer. No matter whatever you plant,
without the sun energizing the power of the creator, because the sun represents the power of the Almighty. If that power does not radiate, whatever you plant cannot germinate. That is fact. So sun is the where the sun shall rise. Oh, wanyang. The wise people, as a novel, they have astrologers, seen wanyang. Wanyang has been the place that every forces emulate, looking up to the sun. Is the place of the wise, because they are the strongest. They energize the wiseness and the strengthness. That is what you know about the sun. Don't joke with sun, including Odinana Igbo. Agwara m gị na ebe ọnwụ na-efu call dibia Odinana Igbo. One of the signs you look at, anyanwụ na eze enu. Achọrọ m ikwu ezi other sign, but anyanwụ na eze enu will be anchored. Notaria? So those who na no Igbo spirituality, we don't joke with anyanwụ na eze enu. Notaria? Because of what they represent. Now, ije na okpere ọzọ dị iche ọ ndị si na ndị na-eti isi n'ala. Ndị na-eti isi n'ala, they don't joke without facing the east. Nwere mgbe ọbụla a na-ebebara ama esi anyị na east. Ka ọ bụ ndị Judaism, ha gara agwa gị na ihe ọbụla a na-emesi mee before anyanwụ ada. So when the sun rises, it rises because it energizes that. It rises with the power. You know what? Minus the world temples, almost all the temples all over the world in our world religion has one or two to do with sun. It will interest you to know that most of these temples you are seeing, yes, temples you are seeing was actually built to face the sun. Some temple you are seeing, I can wear the ark. I can wear the ark or dome. I got look. That dome, I can make provision for light. I can make provision where light. Over the word dome. A man I can wear provision. Every glasses. Gade. Neighbor, the dome. That dome down at the center of the altar. Now, every provision for everyone will see reflect from those glasses, but at the center of the altar. They are drawing the power of the sun. Man, if you didn't pay attention, you will not understand the mystery there. Anime kumaka our some of the foreign Odinana neighbor na practice kwa Georgian calendar. Yes. Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu. When that one was everywhere in social media, talking about Georgian calendar. So therefore, it wasn't that necessary. So I know what. Face blow out. So you're not checking what and then I go maka new moon. What do I know maka didn't ask maka new moon ritual. Henina belong to the fire element. And there were so many things where the key you key in with the energizing power that you have already anchored in the temple. So I want to need for more if follow the calendar of the Georgian people. Why in Igbo the spirituality we have ours. Now, if I didn't actually whatever go the Georgian calendar you are seeing, you can see the reference they give to the sun. The same thing with even the room. Yes,
You see some churches, they build it with the symbol of the moon. Some Ubero for like in the Odinana, they build it, they don't joke with the moon and star. That is the power of the sun. Even the Roman people, they don't joke with the sun. Oh, yeah, but I had you when the day had your worship the sun god. That was going to be years back. That I go, oh, yeah, but I that boy that Sunday. Overseer Waputalo, Asia worship sun. You know, that Mawan, I say, that Mawa, do call Betty, I find out. I joke about how can do them. I don't get that saying, no, you want to put on I don't want operation now, be. Then want operation no more. Then want operation, everyone. Then we're dancing of the moon. Then the moon is dancing. Actually, whatever about that sometimes a movement, we have the sun or fire, sun element, the fire element, the moon and stars that are all representing the fire family. So, Malande and the Oka Roma, they don't joke with that sun god because some people worship the sun. Yes, some people worship the sun as God because it's powerful. So for that reason, they thought it wise that the sun should be worshipped. But Odinana Igbo, we don't worship sun. I was in the room when I hear about worshiping sun God, but say you worship Chi Nke Anyang Budi Energizer. Mana in Odinana Igbo, we recognize Chi Nke Anyang represent the fire element, which is we know as Eke. And the chief corner, Nando Karoma, how I use it because now how I know the importance of the sun. So the sun was worship the sun god. The issue was ha. For the link, worship their sun god. Makana ha kwetara no sun god that the issue of all the elements. It will trace you to know that Ndocha no one have believe na-enwelu elements dị iche iche and ha gwara na the sun god abụ the leader of all the elements. Agwa na-enwe elemental beings. Gwa na nke sun a bụ number 1. Onye pụta ha ji wee sun was eji worship that the sun god as the first day of the week. No boss heto ha si agụ arọ. Echefuru na ụbọchị nkọwalụ gwa na-enwere other elements. Gwa na-enwere the water elements, na-enwere the mariners, enwere the mermaids, enwere the water sprite, that are all of marine elements, and so on and so forth. Gwa na the air elements, then were the salamander. That was the air elements. Gwa na enwere other elements, then afu maka the earth. That go. One name will the gnomes, then after Makana, the grow rock. One name will the herbs, then after Maka, the growing of plants and the flowers and rest of them. There are many. I will not start mentioning all of the names now. But what I can tell you is this. Now all the elements we had the present. And then the room count by the man as sun element is the leader, is number 1. That's why they celebrate Sun Day. And on their own calendar, they use that sun as the first day of the week. N'Odinana Igbo, ndị Igbo nwekwara sun. Ebe ankọrọ the sun. Ebe ankọrọ the sun. N'ụdị na-adọtụrụ ihe as ebe adọtụrụ ya acha anyanwụ na-eze enu. Yet ndị Igbo na onwe ya kpọkwuru ụbọchị ahụ adọtụrụ ya ụbọchị Eke. Onye batara na
ụbọchị eke ụfọdụ ndị dibịa nwere ike isi n'ụbọchị eke na ha dị apụ ilo na ha na-asọlụ ezumezu ha ụbọchị eke. Although it differ from dibịa to dibịa, it differ from ndị ọrụ akpọrọ onye ịghọtara ya ditaminụrụ ihe ụfọdụ na-asọ. Nwere ụfọdụ ndị na-asọ afọ, nwe ụfọdụ na-asọ nkwọ, nwe ụfọdụ na-asọ eke, nwe ụfọdụ na-asọ orie, ịghọtara ya. So ihe chọrọ iweta ebe a bụ na ndị Igbo n'onwe ha makwuru eke bụ nnukwu ụbọchị, dị afọ asọ eke na be anyị na mmiri be anyị. Ụbọchị eke adị akụ azụ maka na ya bụ mmiri na a na-asọrị eke. Enwekwara mmiri ụfọdụ nwere ike iji nwa ụbọchị ọzọ a na-asọrị ya depending na the deity nọ na ya. Example, nke a na-asọrị ya eke because that deity nọkwu na mmiri ahụ mmụọ nwoke nọ na ya, eze be anyị. Mana ihe na-achịkọwala gị bụ na na-enwere etu ndị si asọ rizin eji asọ n'ụfọdụ n'ebe ọnya ka ji sị gị na ị na-eme ọdịnala mana ịrụwu ụlọ be nna gị have not started. Ndị be nna gị ga-amara ị na-eme ọdịnala, ị marụ ka ndị si eme maka na mba na-asụ n'onu n'onu mana akwa ụkwara ọ bụrụ ofu. So ihe ị ga-aghọta na ihe a nkọwa tata bụ na sun representing Eke market day, and the Eke market day is fire element. It will remain the first day. Ọkwa etu a even in Roman calendar they respect the Sunday. Onye bata ha ji wee sị wee buruzie ụbọchị ma ụbọchị ofe ha ma ihe niile bụzi ụbọchị ụka. Sizie na ihe nwere ụdị awụ ihe ị ga-eme ụbọchị ahụ bụ ihe niile gbasara their spirituality. Imesi ya go home na ha na-ara dị ha ejiri arụ ọrụ. Etu akwa dịka ụfọdụ ndị ọdịnala, onwe ụfọdụ ndị ọdịnala na-asụ eke ụbọchị eke ahụ ha ejiri apụ eluigwe ma ije lụọ ọrụ ọbụla. Ghọtara ya? Ahụ nkụ dị na mba na-ege mba nni. Ghọtara ya? So ihe m na-achịkọwa bụ na make yourself a friend, know your element. Yes, like mụnwa ahụmoko nkwa amụ ụbọchị nkwọ now mara ụbọchị gị now decide on your own na ọ bụgoro na ịwara ọjị ụbọchị ndị ọzọ ụbọchị ahụ ụbọchị ka gbara ụwa ọjị ọgwa ya olesikwana ndị n'obodo oyibo ma ndị n'ugwu Awụsa ma ebe nwere ike ịsọstawa ọjị mana at least ya nwere quiet time in a create for that day maka na the day you were usher into this world. So Eke bụ nnukwu ụbọchị n'ala Igbo bụrụ ụbọchị eji worship the fire element, very important. And the primary element again has to pay adequate attention to your elements, build cordial relationship, build harmony between you and your element. Believe in me, they will help you to link you up with other elements. It's very, very important. So sun element is very important. Pay attention to the sun. That is why mgbe ọbụla m na-agwa gị okwu asị gị ọ bụrụgoro na o nwere mmụọ dị na be nna gị emebiri emebi ọgbọdọm maọbụ mmụọ ọbụla dị na ngwuru be nna gị emebiri emebi na ị nwere ike ifesi east wee kpọtuo ya bụ mmụọ wee restore that mmụọ back because ike ọbụla has link with the sun. Sun ji wee bụrụ ihe ọ bụ. So ọ bụgo na ọchị onye ụwa gị ịkpọnye ya n'okpesi face the east ya ebe anyanwụ wee kwukwu okwu kwuo ya with total conviction rụọ onye bụ ọlụ ọ ya aga. That is the power of the sun. Sun wụ even the evaporation, even the mmiri ọ ya ka eji wee nwụọ ọkụ na mmiri. Even the mmiri, the sun is the one that is taking up the water up. Then mgbe oge ejikwa wee ezo release mmiri ezokwa. So ọ bụrụ ihe ị kwesịrị ịma gbasara the sun element, very, very important. Ọ bụrụ na ọ gbajuo dọrọ were ihe ọbụla chaa ihu n'anyanwụ yọọ ayịyọ with total conviction, you will thank me later. Ka anyị nye ngọzi before anyị kpọọ egwu nke ikpeazụ wee mechie n'oge awa nke eziokwu. N'aha Chukwu oke nke pụrụ ime ihe niile, ekwugo m okwu n'isi ụmụnne m and friends and my children all over the world. Tata, may the power of the sun and the sun element energize the heart of men.
Let we, the Odinana lovers, people that already accepted to come back to our roots, let our wish be granted. May we receive favor. May we receive upliftment. May we receive miracles. May all our heart desires be granted. N'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile. Onye si na ike niile si n'aka ya bịa. Ya gazienụ. Ka chi fonu. Egbazie na egwu wee mechie. Odinana bụ ka ọ dị mma, ụmụ Chineke ya gazie n'ọfọ. Ụfọdụ bụ ka ọ dị mma, ụmụ Chineke ya gazie n'ọfọ. Nwanne m kwere n'okwu Chineke, kwere ya gazie n'ọfọ. Odinana bụ ka ọ dị mma, ụmụ Chineke ya gazie n'ọfọ. Nwanne m kwere n'okwu Chineke, kwere ya gazie n'ọfọ. Odinana bụ ka ọ dị mma, ụmụ Chineke ya gazie n'ọfọ. Enwewo ọnọdụ dị elu wee na-arịgo ụbọchị dum, obi umeala ka m ji na-arịọ nna dị m ọnọdụ nke dị elu. Chukwu kpalite ka m guzo n'ebe dị elu, nke mara mma, ebe dị elu bụ ọnọdụ nna dị m ọnọdụ nke dị elu. Ọtọ ịmụta ịna atụ ebe obi nara mmiri, ma ụfọdụ na-atụ egwu orirada ebe dị elu. Chukwu kpalite ka m guzo n'ebe dị elu, nke mara mma, ebe dị elu bụ ọnọdụ na-adị m ọnọdụ nke dị elu. Bye bye no. Ka chi fonu. Agazienụ.